Sembang Atas Dulang bersama Sedi. Hai, bertemu kita dalam podcast Sembang Atas Dulang Season 2 bersama saya Sedi, dibawakan oleh Spritzer. Diekstrak dari bawah tanah daripada sumber air semula jadi yang tulen dan kaya dengan mineral silika. Hidratkan diri anda dengan Spritzer. Okey, pada hari yang mulia ini, kenapa kau gelak-gelak? No, very ikhlas. Spritzer. Kita bagi energy sikit. Yes. Okay, so pada hari yang mulia ini, saya ada guest yang I think very prominent in the industry sebab dia orang adalah number 1 podcaster di Malaysia. Woo! So I have Nel and Rancak berdosa. Sorry lah sebab your name Rancak. I should have trademarked that. So that every time you say, you kena bayar I. Nasib baik dia tak trademark lagi ya. Nasib baik. Okay, so prefer Sarah ke Rancak? Sarah lah, can lah. Very Sarah, easy. Nel from Talk to You Later. Yes. So podcast number 1 kan? Yeah, but now dah kena potong lah. Dari siapa? Dengan KJ. I ingat Sedih KJ. How dare you KJ? KJ, why lah you want to curi the title? Sebab if they are not number 1, then I'm supposed to be number 2. Now I'm number 3. Nampak? Gara-gara KJ yang baru je masuk dalam bidang podcast, tiba-tiba dia jadi nombor 1. KJ, come on lah. You have to climb from bawah. Yalah. Tak pula everything you sapu kan? Okay, so before we talk about all the things important, so kita punya show panggil Sembang Atas Dulang. Okay. So atas dulang hantaran ini, kita ada beberapa kuih. This one is a very kuih Chinese theme lah. You already know this one is a mooncake. Tapi kenapa dah basi warna hitam tu? This one rentung. Actually it's charcoal. Oh, charcoal. I tak tahu kenapa mooncake ada charcoal version. You buat sendiri ke ni? Tak lah. Kalau I buat rentungkan saja. That's why hitam. Tak penting halal. Very the netizen soalnya. Very the netizen yang tanya. Very I mewakili netizen kan ada komen. You selalu kena. You selalu kena kan? So you kena ungkit lah just to like bring back the trauma for me lah. No, Sedi, I datang sebenarnya I nak tengok your smile setiap kali you makan tu, especially masa azan maghrib tu. Gitu. Okay lah, tak apa. Next year I will do again. Okay, cuba rasa sedap. Cuba rasa before we talk. Okay, so that you tak payah kunyah dan cakap. You try first. Okay. Don't forget to also drink water. Drink your Spritzer along with your cake. Makan je lah, guna tangan je lah. Kenapa keras-keras dia punya sun cake ni? Share lah. Okay. Sweet tak kita share? Konon nak buat halal punya content semua. Okay lah. Not bad actually. What is that? Macam speechless. Tapi tepung lebih ha. Kau reviewer ke I reviewer sekarang? Sebagai wanita yang memang suka masak memang tawar sikit lah. Fair lah, sun cake fair lah. Okay, so kita nak sembang-sembang pasal your journey. How you become number 1 podcaster in Malaysia. You gelak-gelak is it because you self-proclaim ke apa ni? No, bukan self-proclaim. Ada stats kan? So I sebagai seorang podcaster yang baru-baru je masuk in the industry, I pun nak belajar sikit lah from you all. So tell us how you kenapa? So kita kena buka rahsia kita hari ni. You're like a household name tu. You macam okay, I household name for makan-makan. So orang masih macam tak boleh accept that I am a podcaster. Yalah, podcast you pun you buat makan-makan macam ni, macam mana you nak lari daripada image makan-makan? That's why lah. Producer pun kata kena buat ada hantaran kat sini. Okay. So how it all started? Siapa nak start? Nel. Okay, so actually kita ada 4 orang podcaster. Okay. 3 of us adalah media practitioner. Okay. Jadi of course kita dah biasa produce content untuk mainstream punya media. Okay. So kita sedar bila kita buat something yang mainstream ni dia ada limitation. Ataupun maybe ada benda yang kita tak boleh buat. Maksudnya creatively. So we want to explore more. Compliance Dan lagi satu macam mana sebab sekarang you as a content creator, you tahu sekarang zaman digital kan. So untuk you grow as a media practitioner ke content creator, you kena ikut arus tu juga. Yes. So that's why we decided to do podcast sebab satu is rather than like doing a podcast, buat content, is also about finding our voice sebenarnya. Sebab macam Sarah, you kenal dia memang dah host semua kan. Tapi I sebenarnya I orang belakang tabi. Okay. Dulu before podcast I tak boleh cakap macam ni. Sebab I memang yang buat content kat belakang, writer semua. I bukan cakap-cakap. Very awkward lah. Very awkward. I tak boleh.
tak boleh. Okay. Tapi because itulah cakap kita nak find our voice dengan nak own our voice sebenarnya. Sebab as content creator, I tak tahu you agree ke tak, kalau you tak take credit of your own work, someone else will. Yes. Betul tak? Betul. Ada orang yang memang what do you call that? Muka tembok. Betul. They will steal your credit. Betul. Yeah. So the easiest way is memang kau kena ada produk sendiri dan kau muncul sebagai face. Itulah. So how we get together, kita old friends. Kita memang buat art, theater together semua. So it's quite easy nak get together tu sebab kita dah faham masing-masing punya jadual kerja. Sebab you pun tahu kita kerja ni macam mana kan. Yes, there's no schedule. Mana ada cuti. Mana ada cuti, mana ada fixed schedule. So you just go with the flow. Betul. You tahu tak, speaking about cuti, last time when I was working 9 to 5, I boleh je ambil cuti 2 minggu. Sebab kan government bagi it's law kan. Betul. I ambil je cuti sebab ada orang yang akan take over kan. Sekarang 1 minggu pun rasa macam nanti klien kena sidai. Betul. Kalau you cuti, you tak ada duit. Cuti tak ada duit. Betul. Oh my God, cuti, betul. no income. Lepas kalau call klien Spritzer, klien boleh tak bagi job. Macam ni lah. So kita as content creator memang I understand. Betul. But I'm very interested to know kenapa you macam from behind the scenes girl. How did you find the voice? Macam curi dari Ariel ke, Ursula style ke? Alah, senang cerita kan Sadi. Kita orang ni actually are very expressive people yang bitter. Betul. The bitterness. We need to talk about what makes us bitter. We need to Betul. talk about our pendapat. So kita buat podcast lah. Okay. Kalau kita buat social media everything, kita kena ada guideline. Yes. Podcast no guideline. So kalau you dengar kita boleh hentam everybody also there. And on top of that, I rasa sebab sekarang ni macam on social media and digital, everyone can do content kan. Yes. Tapi due to our background as media practitioner, kita put some credibility. Dia sama je macam I tengok you punya content, I tahu you are professional. Betul. You faham tak? Guess me up, sister. No, dia macam bila kita producer. tengok macam okay, dia put some thoughts dekat dia punya ni. So itulah beza dia Sadi. Sebab you pun tak nak macam influencer atau content creator dikenal lagi sebagai orang bodoh, betul tak? Yelah. Jadi we need more people yang ada credibility untuk beranikan diri buat content. Thank you. Oh my Betul. God, it's the way you all say that I buat benda pun macam ada afterthoughts. Betul. Yes. Sebab orang ingat, dia TikToker je. TikToker je. Kita pakai hat, producer, writer, Betul. Yes, editor, exactly. videographer, sometimes marketer. Betul. Yes. That's why I hate it when people label orang macam kita ni, or people label me as influencer. I am not an influencer. Influencer tu yang kau boleh nampak banyak-banyak dekat social media tu, yang tubuh macam cendawan tu, yang tip-tip ni tu, influencer. Itu pun you panggil dia influencer. Apa yang dia influence dekat Malaysia? Macam bad influence je ada. Exactly. So nak tayang duit berkepuk-kepuk, okay. You bagilah orang, betul-betul kan? Betul. So it's very interesting sebab you said you behind the scene. Ya, betul. Lepas tu you like, you know, you appear, you find your voice kan. Ya. Tapi sebab you dah buat podcast kan, how did it explode? Like how did people realize, oh yo, these empat ni kan, you say empat ni gila, I want to follow. Sebab mula-mula initially dia dah ada YouTube channel dengan one of our podcaster You lagi kenal seorang. Hizman Huzi tak? So Yes. dia one of kita punya podcaster. Okay. So initially sebenarnya I have to give credit to Hiz lah sebab masa I belum ada my podcast ke apa platform ke, dia selalu ajak I muncul kat podcast dia, dekat dia punya YouTube untuk cerita-cerita. And you know cerita paling laju jalan adalah cerita hantu. Sebab dia ni adalah sejenis mistik. Somehow lah. You boleh tengok. You jangan cakap. Nanti kan dia bagi tahu apa yang dia dapat belakang ni kat kau. banyak ni sebenarnya. Aku tak nak tahu. So dia dah ada dekat situ lah. A lake dah ada dekat situ. We have Hizman Huzi. He's already an influencer. Yeah. Sarah is sort of an influencer as well. And Dia tak suka Entertainer lah. Entertainer lah. And semua. combining with I guess my producer hat, because I've been a producer for the longest time for TV. So I think our skill set dia merge, tapi the key point macam mana meletup tu is because okay, I tak boleh deny benda ni. Satu, cerita hantu, strategi. Second, ni share tips siapa kawan selebriti you tu, panggil lah. Panggil tolong pumkan episod awal-awal. Itu penting ada kawan selebriti. Sebab kita perasan tau, masa awal-awal kan Sadi, masa season 1, kita tak boleh terus approach topik yang intellectual. Kita kena yang banyak tea sikit. Okay. Of course kita tak nak dikenali sebagai podcast yang macam gossip. Tapi somehow you kena. Sebab kalau you tak ada audience, you
you akan cakap seorang-seorang. Faham. So the first step is about gathering the audience first. Okay. Bila you dah ada ramai dengar, and then the words dah spread, oh diorang ni berbual best, so akan boom lah. Okay. Yeah, but exactly we started masa betul-betul boom adalah satu episod tu yang kita orang pun tak sedar. It was an woman empowerment punya episode. We started with women empowerment episode lah. So kita banyak audience women because Sarah and I, kita ada a very different view from majority of women lah. Contoh, sebagai contoh, sebenarnya kita orang tak endorse marriage lah. Ramai orang kan macam nak kahwin kan. So we macam you guys are okay kalau you tak payah desperate cari pasangan, you build yourself. So tak ramai ada cakap benda yang kita cakap. Betul, a different approach on how women punya life could be different if you tak ikut if you don't conform to the society. So kita cakap banyak pasal benda tu, pasal kita orang punya POV as women yang suka memberontak. Apparently people like that. Because it's fresh lah. I think it's fresh and korang brave. Berani you go and cabar the norm lah. Tapi that wasn't our intention pun kan. Mula wasn't our intention. Maybe because you are very comfortable talking to a friend that you have known for quite some time. So you keluar je lah. Memang kita cakap macam kita sort of call out lah. Contoh perempuan yang macam dalam marriage, dia asyik kena abuse, kau duduk lagi kat situ kan. So kita orang memang jenis laser tau. Macam apa kau buat lagi? Those kind of thing lah. So I nak tahu, when you deal with macam celebrities kan, mesti, tak payah name drop sebab I tak nak you kena saman nanti. Ya betul. Mesti ada kena selebriti yang cake what. Oh my god. Nell dengan I, we always talk about this. And always one name yang akan come up. Generally. No name dropping. Okay. I nak name drop, tapi kau fokus tak boleh. No. Tapi I rasa dia bukanlah, I mean siapa yang kita invite, of course selebriti yang kita tapi I mean our experience working in industry, kita ada one common celebrity ni yang semua orang tak kalau pernah ada orang akan macam orang luar, I mean the public audience akan macam, oh dia ni baik apa semua, tapi siapa pernah kerja dengan dia tahu perangai sebenar dia. I think siapa korang punya bos-bos yang lama ni pun akan tahu siapa dia. Exactly, Sadie. Tengok I dah nampak orang kat tu. Budak-budak baru yang baru masuk industri takkan tahu. Kita je sebab kita pernah nampak. Contoh my experience, I pernah nampak dia campak skrip kat muka orang. Dia syuh-syuh orang macam tu. Tapi di public semua macam baiknya dia ni. Orang takkan tahu. Dia ni adalah sejenis syaitan. Tengok I nampak bos you anggur. Dia sejenis macam orang puja-puja dia dekat luar. Because of her image. Dah bagi hit her pula kat situ. Aduh. Producer Nura, sila invite this person, kita nak tanya kesahihan lah. You invite dia very baik one. Dia akan put a persona. Tapi dia akan put persona, tapi akan tanya betul ke according to the hostesses of Talk to You Later, you pernah campak skrip kat muka orang. Dia bukan campak je, jadi dia maki. Dia cakap kasar. Very typical. Tak, I mean orang belakang tabir atau orang yang dah pernah kerja satu set dengan dia akan tahu. Even media know, but they never media knows, tapi media tak ni. Kenapa media protect dia? Bukan, not to protect, I think. Malas nak hadap the repercussion. Faham. You know, tak ada energy nak hadap all the. Plus nanti everything dia buat also macam boom tau. Betul. So next time we want to be able to cover that boom story kan. So kita jaga PR lah. PR lah, babe. Faham. Oh wow. I ingat dia orang akan macam like be secretive, tak nak cakap apa-apa kan. Orang industri akan tahu siapa ni. Korang kena komen kat bawah. Korang rasa siapa? Komen kat bawah. Penuhkan nama-nama artis Malaysia. Jangan mengundang fitnah kat ruang komen saya. Nanti I yang macam batu api tau. Tapi I pun tak tahu sebenarnya. Kalau korang tahu bagi tahu I pun tak tahu. Betul-betul I tak tahu. Sebab I mean like my era, I consider myself macam dalam influencer industry. Like you digital punya era. Digital era. Kita dari zaman analog, babe. Analog digital lah. Digital pun ada yang buat hal. Ada. Betul. You punya range. Ada. Lagi. Dia ingat sebab dia ada juta-juta followers. Maka dia macam, I'm a celebrity. Boleh, you can think like that about yourself. Tapi you tak rasa malu ke kalau you pergi event dengan I? Orang kenal I tak kenal you, you know. Betul. Who are you yang bila orang tak kenal. Tapi dia perangai dia macam acak-acak baik sangat. Tapi I pun pernah nampak lah, tapi dia tak sampai campak skrip sebab tak layak jadi aktor. So dia macam diva lah dengan production. To me kan, I nak bagi tahu satu je. Kalau korang nak survive in the industry, orang yang korang tak
tak boleh, wajib tak boleh root to adalah production team. Betul. Jangan root to makeup artist, Yeah. stylist, behind the scene semua. Kalau korang kurang aja, Yang makeup tu paling kau tak boleh kau hajar. makeup Dia boleh artist. burukkan muka kau. Betul. Dia buruk muka tak apa, dia buruk nama you juga. Dia sambil buat artis lain kan, you tahu tak hari tu Betul. dia jahat tau. betul. Dia campak skrip tau kat I. Macam tu. Gossip spreads paling cepat kat makeup room. Betul. Makeup room, Ya, yes. makeup room. Betul. The hub of gossip. Tapi Ya, it's betul makeup lah. room. Kalau Kan? korang betul-betul macam feeling influencer ke, kalau you nak diva or what not, make sure you betul-betul deserve. Make sure to you be a macam diva. Sandy Bawah sikit tak boleh. Level paling rendah nak jadi diva lah. Paling rendah yang you layak diva, level Sadie. Kalau you're not higher than Sadie, cannot. Tak ada hak you nak diva. Nah, to me lah, you tak payahlah jadi diva sebenarnya. Betul. You know, sometimes to me ada orang kata, I'm quite difficult to work with lah. Sebab so tea about myself lah. Some agency memang I love this. Dia bagi tip about diri dia. agency, ada setengah agensi dia tak boleh tahan saya sebab dia bagi konsep I untuk buat content for client bodoh. They never think. Betul. So Not dia, up to your standard lah. so I akan bagi, I say I don't want to do this. Dia tak boleh accept. Dia kata, Sadie difficult. I say, am I difficult ke? You don't know what you want. Yeah. Sometimes kadang-kadang klien akan bagi instruction yang tak berapa make sense. Betul. So you as agency, you jangan jadi parrot tau. You Betul. jangan, client say they don't like. Yeah. You think lah, you tell client lah. Betul. Yeah, Think betul. So sometimes to me is I don't think I'm a diva, but I just know what I want. Yeah, exactly. betul. I'm firm. Yeah. You jangan confuse firm dengan Yeah. apa. So when you invited people on your podcast, Yeah. mesti ada experience yang you kenal artis yang kayu. Or guest yang Kalau Guest guest banyak, podcast kita ah. tak ada. Tak ada, langsung tak ada. Okay, dia macam ni sebenarnya bagi I penting kita warm up sebelum show. Betul. Yes. Kita dah kena buat dia selesa. Dah, producer ni best. So memang you kena warm up gila dengan dia. Baru dia, sebab ada orang memang dia ni sembang best. Dapat mic dia diam. Dia macam Kelu lidah very tu. aware dengan ada mic kat depan ni, dia rasa awkward. Jadi memang kita kena buat dia macam relax. Sebab podcast ni dia lebih, kita nak macam heart to heart lah. Betul, lebih, kan? betul. But actually one of our podcaster actually kayu dulu. Ha. Over time kita train dia, lama-lama dia biasa. Dia jadi lagi He's one of the favourite character now. Favorite character. Korang macam like podcast ke drama? Podcast tapi kita ada karakter berbeza. Kita ada karakter lah. Yang yang dah biasa daripada dulu dia awkward, now dah biasa tu. Nama dia Zul. Dia adalah karakter yang very chill, tapi selalu kena hentam dengan dua perempuan ni. Sebab kita tiga orang adalah media practitioner. Dia bukan dari industri ni. Jadi apa saja kita cakap dia tak tahu. Kadang-kadang dia macam apa dia? Macam tu. Tapi karakter tu orang suka. Sebab blur-blur lah. Blur-blur. Tapi dia memang blur betul-betul. Sebab dia blur, lepas tu nanti kita makikan dia sebab dia blur. So orang suka. Orang suka dia maki saja. So not just cerita hantu, not just celebrity friend, you kena maki. Ya, betul. Your co-host. Yes, maki your co-host untuk make it interesting. Wow. What is the worst thing yang you dapat from your show? Like the comment yang betul-betul you rasa macam, ayo. Apa dah banyak sangat. Banyak Oh, sangat. ni lah. Maksudnya audience kita suruh kita jadi more Islamic Ya. Okay. Maksudnya dia macam ni I faham kenapa. Sebab dia orang ni tengok kita, dia orang kata korang ni dah bagus dah, tapi maybe korang kena jadi lebih Islamic atau lebih sopan. Okay. Maksudnya netizen ni ataupun listener kita sometimes dia dah paint an image of kita. Okay. So that side of kita dia tak boleh terima, dia nak fit dia punya ideal. So every time macam contoh dalam satu episod tu macam kita macam padahal kita gaduh-gaduh manja je lawan-lawan cakap je. Kadang-kadang kita gaduh. Zul is her husband. One of them is my Sometimes we husband. banter. So nampak macam dia bergaduh laki bini kat situ. Ya. So lepas tu dia orang just cakap macam, kalau macam ni tak nak kahwin lah, asyik bergaduh je. Dia cakap macam tu. Kau tak faham Dia konsep suruh show. korang tak nak. Dia cakap, dia jadikan my marriage macam badnya marriage ni bergaduh dekat podcast apa semua kan. Tak nak lah Tak kahwin. nak lah kahwin apa benda semua. Padahal kita happy je. That's the thing, because they believe what they see on the screen. Yes, That is the problem. You know, like macam for me, I mean, my audience taklah expect I jadi Islamic sebab they know I'm not Muslim. But Pelik pula selalu dia I ni. dapat lah, Sadie, you boleh tak buat your puasa content? I rindu lah your puasa content. I say, but no more puasa dah. Like you have to wait next year lah. See you next year. I will do again. Apa kau suruh orang Cina tiba-tiba puasa bukan bulan Cina? Cuma Ada. kau Melayu tu puasa tak? Bulan tak puasa? I
puasa 6, I did it, right? After Yeah. I did it, after that dia kata tak, sedih, continue lah. Kamis, apa tak? Isnin Khamis. Isnin Khamis. Dia puasa 6, aku puasa 6 pun tak habis. I was like, you ada buat ke tak yourself? Dia kata tak lah, sebenarnya nak tengok you buat je. I was like, wah, berani lah you. Weh, tapi bahaya lah tengok konten you time puasa. You tahu tak, I tengok yang satu video you pasal you pergi makan dekat gerai kat Maximu. Terus Aku nak pergi? pergi gerai tu. Yang ada. gerai tepi jalan tu. Sedap kan? Real Sedap. influencer. Nampak Aku tak? macam kau ajar lah dia punya video ni. Sedap tau. Sedap lah. That time I was like, you akan buka ke tak like after Ramadan? I don't know dia open Tak, after. I pergi time Ramadan juga. Lepas tengok video you. Kau betul-betul tak sabar. So good. Lepas tu dia panjang dah. I was like, oh Yeah. yeah, boleh tolong orang lah. Tolong orang lah. So you say just now sebab you kena sebab of edgy content. Ya, edgy content. Betul. Mostly sebab so edgy content. you dah hantam marriage issue, Gen Z, apa lagi? Kita all over the place. You know, whatever topik yang kita boleh hentam, kita kasih hentam saja. Apa kita cakap pasal Common sense lah banyak. Common Sebab orang sense sekarang a tak ada lot. common sense kan. Common sense is no longer common. It's no longer very common. rare. Very rare. Oh, we also talk about ada satu segment zoology where we always talk Oh about yeah, Zoology? we have a vertical. We have a segment because Sarah is a zoology graduate. Yes. Yeah. Okay. Macam binatang tak So perangai kita aku? memang macam binatang kan. Not from my mouth, So macam weekly kita ada satu memang zoology, memang we learn about animals. Okay. Dan very good reception sebab Okay. kita bersembang macam ni tapi pasal animal. Wait, so walk me through this. Macam kita sembang-sembang, lepas tu suddenly zoology. Like Memang the kita episode introduce, is memang kita akan Zoology. introduce zoology episode. And ada animal of the week. Animal And of the then week. kita decide lah animal ni macam apa reptiles ke apa habitat dia, apa keistimewaan dia, you know. I will talk about Orang like, suka. Yeah, I always talk about rare animals lah yang orang tak kenal sangat. Okay, Betul. bagi satu contoh. Mola-mola. She likes mola-mola. I like mola-mola. Nudie branch. Nudie Brown. Axolotl. Yeah. Kalau nak tahu, kena Axolotl, dengar I know, podcast I kita. know. Tak lah, you bagi dah teaser sikit. Okay, Yeah. okay. Based on your zoologist graduate, okay, I nak tahu kenapa you want to become a zoologist? No, because I love animal. Okay. I love nature. That's Okay. what I like to do. Okay. So kalau biology tu memang my second love. Okay. My first love is always hosting, acting lah. So that's why I study benda tu, because for me to become a host, to become an actor, it's better to get education daripada segi knowledge, daripada segi practical. But my biology side is academically. What did Khairul Aming, Nicki Minaj say? Stay in school. Korang Yes. budak-budak jangan ingat I nak jadi TikToker, nak jadi Betul. content creator. Pergi belajar, belajar dulu. dulu. Jadi Yeah. zoologist ke. Lepas tu kau boleh lah cakap pasal topik tu nanti kat dalam podcast kau. At least you tak nampak bodoh. Betul. So bagi fun fact sikit animal. Okay, episode kita belum record lagi yang piranha, because dia ada request Piranha? I request piranha. Akan datang kita akan record pasal piranha. Yes. So, Okay. ah. Mola-mola is the largest bony fish in the world. Yeah. Dia can go seberat 2,000 kilogram. Macam satu lori. Yes. Betul. 2 tan. 2 tan. 2 tan. Yes. tan lori, ya. And dia tak ada ekor. Betul. So macam mana dia berenang? Dia Dia terbang. flat. Dia flat badan dia. Dia terbang flat macam badan dia. burung tapi vertical. And then we also buat pasal ikan buntal. So ikan buntal is actually dia ada cara siang dia, sebab orang makan ikan buntal kan beracun, you boleh mati tau. So dekat Japan memang ada siapa nak makan ikan buntal memang chef tu belajar apa Kena tahu? ada certificate. Certificate. For 3 years dia 3 belajar. years belajar macam mana nak prep ikan buntal saja. Okay. It's called fugu. Sebab it's a delicacy dekat Okay, Japan. okay. Tapi kat Malaysia ni ada orang jual kat Facebook. So orang makan mati. Mati Ada case. kan? So regarding that case, kita just cerita balik pasal ikan buntal. We learn more about ikan buntal lah. Sebab kat Okay. Sarawak pun orang makan kan. Kalau macam tu lah. that means kalau I nak pergi makan fugu, I akan tanya lah, you ada certificate macam halal cert kan? Lebih baik. Ya, betul. Pergi Japan very safe. Kalau kat Malaysia you kena pergi belah Sarawak kot, safer sikit. Is it? Yes. Okay. Alright. So we learn today about their content. We learn about mola-mola. Yes. Sometimes I wonder tau, pernah like have you ever thought kan, kalau you seekor ketam Okay. at the seabed, right? Okay. When you look at mola-mola, do you think he will say mola-mola tu terbang ke berenang? Berenang. Okay, cuba you buat bunyi ketam. Bunyi ketam macam mana? Macam mana buat lah? Tak, I cuba bayangkan. Okay, macam mana? Mana ada bunyi? That's what I yang bodoh pergi.
kita belajar women empowerment, kita belajar artis puaka. Tak. Sebelum kita habis, I nak tanya you, kenapa air spritzer ni macam tawar? Kenapa air spritzer ni tawar? You jawab. Sebab air lah. Tak, sebab manisnya ada pada awak. Product placement. Okay, that's a good one. Kau rasa saya dah kena je episod ni? Wow. I nak close tau. I nak wrap up the show. But sebelum I wrap up the show, okay, they have to introduce that. Okay. So sebelum I wrap up the show, korang bagi tahu my audience macam mana nak cari you ke, like how do they connect with you, watch your podcast yang women empowerment lah, edgy lah, about fish lah. Nel. Okay, so kita podcast kita TTYL Talk to You Later ada di Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. Dan juga boleh follow personal Instagram kita lah. Saya I'm Nel di Instagram. Saya Saranca dan juga boleh follow Instagram @TTYL Podcast. So any updates of new episode, any events yang kita organize, any get together yang kita will always organize, semua ada update kat situ. Oh, semua you ask kita your dah fans. Kita dah buat get together, kita dah buat movie screening sampai kita selalu distributor cinema selalu collaborate dengan kita lah buat giveaway tiket. Distributor bestnya. I kena blacklisted by one distributor tau. But that is lepas ni kita tahu. Alright. Nantikan episod seterusnya Podcast Sembang Atas Dulang Season 2 bersama saya Sedi, dibawakan oleh Spritzer. Diekstrak dari bawah tanah daripada sumber air semula jadi yang tulen dan kaya dengan mineral silika. Hadratkan diri anda dengan Spritzer. Okay? TTYL. Talk to you later. Bye.